My name is Rafal Dorosinski. I'm a member of the board of the Institute, the legal think tank from Poland, probably the biggest one in Europe. And as it was said, the topic of my speech is European Union developments affecting families and family policy. So let's begin. 70 years ago, when the European Coal and Steel Community was established, the stated goal was modest and pragmatic: to secure peace, enable trade, and then ensure stability. Few could have foreseen that this initiative would evolve into the European Union we know today, a supranational entity with its own currency, its own judiciary empowered to overrule national laws, and a growing ambition to reshape not just markets, but also culture, society, and even family life itself. Today, the European Union is no longer a neutral framework for cooperating among sovereign nations. Behind the appealing rhetoric of equality, tolerance, and human rights, we encounter a set of ideological assumptions about sex, sexuality, and family that are being imposed on member states. In my remarks today, I will proceed in 4 parts. First, ideological backgrounds of today's European Union policies on marriage and family. Second, the contemporary instruments through which European Union institutions now intervene in the areas of marriage and family life. Third, the likely trajectory of these policies if current trends are not corrected. And finally, a few reflections on how we might defend family. So the first part, ideological background. To understand today's EU policies on marriage and family, we must recall that the project began with pragmatic goals: peace, stability, and cooperation. Yet from the outset, a federalist current was also present, aiming not only at cooperation, but at the gradual dismantling of sovereign states. The intellectual seeds of this vision were sown in 1941 with the Manifesto of Ventotene, text co-authored by Altiero Spinelli, a committed member of the Italian Communist Party. Its language was very similar to Marx and Engels' Communist Manifesto, calling for the abolition of nation states and the creation of federal European state, the United States of Europe. For many years, such radical ambitions remained marginal, but over time, the Ventotene vision gained strength, particularly within the European Parliament and the Commission, where federalist and post-Marxist currents grow increasingly influential. The enduring significance of Spinelli's ideas is visible not only in political rhetoric, but in symbolic gestures. The main building of the European Parliament in Brussels, the set of the plenary chamber, bears his name. And when the unexpected success of the Brexit referendum in 2016 shook the European project, EU leaders responded with a telling act. Chancellor Angela Merkel, President François Hollande, and Prime Minister Matteo Renzi traveled together on a kind of pilgrimage to Spinelli's grave on the island of Ventotene. What is more, the European Parliament's resolution on November 2023 calls for 267 significant amendments to EU treaties. And the preamble to that resolution explicitly invokes the Ventotene Manifesto. Why does this matter for our discussion on family policy? Because the Marxist tradition from which Spinelli drew inspiration regarded history as a perpetual conflict. Within this framework, institutions such as the family were seen not as a source of harmony, but as a mechanism of oppression. Later, thinkers of the Frankfurt School sharpened this critique, identifying the family as a barrier to human emancipation. For them, parental authority and the stability of marriage were obstacles preventing the individual from achieving autonomy.
These ideas didn't remain confined to theory. They strongly influenced the feminist movement and emerging LGBT activists. It is this intellectual tradition that shapes the EU's current approach to marriage and family. And second part, current EU instruments affecting marriage and family. While the ideological roots explain much of the trajectory, it is the concrete instruments of today's European Union that these ideas find the most visible expression. In what follows, I will highlight 5 key areas of EU activity that directly or indirectly affect the family. First, marriage and family in UE policy. The first area of EU activity is marriage itself. Here we have 3 measures affecting marriage. First, the first measure is EU LGBTQ equality strategy. While its introductory sections affirm universal principles such as human dignity and protection from violence, the document moves far beyond these uncontroversial aims. The main concerns arise from the fact that the strategy introduces new concepts, categories, and legal interpretations that neither derive from the treaties nor reflect international consensus. Instead, they amount to an unauthorized extension of EU competences, particularly in the area of family law, which has always remained within the jurisdiction of member states. One of the most far-reaching consequences of this strategy is the promotion of so-called family diversity and rainbow families. While these terms appear neutral, even inclusive, their practical effect is to dissolve the normative understanding of family that has served as the cornerstone of European civilization. The underlying assumption is that all family forms are equally valid and equally deserving of protection, an idea encapsulated in the language of protecting all families. The practical effect is clear. If every configuration is equally family, then no model can be upheld as normative. The result is the rejection of any hierarchy of family forms and the inability to pursue a coherent family policy. In particular, it undermines the very possibility of crafting a strategy aimed at supporting marriage between a man and a woman. It promotes a distorted understanding of marriage that erodes such core norms as permanence, fidelity, and exclusivity. It signals that if the roles of mother and father are interchangeable, then mothers and fathers are, in effect, unnecessary. It also places the desire of adults above the needs of children. As if that were not enough, that strategy goes further. It seeks to redefine equality and discrimination, erode core freedoms of speech, enterprise, and marriage, elevate gender identity and other contested categories, compel recognition of same-sex unions and adoption across all member states, funnel EU funds to ideological NGOs, and criminalize dissent by labeling traditional convictions as hate speech. The second measure directly affecting marriage is regulation on the recognition of parenthood across the EU, which is currently under legislative consideration. It would oblige every member state to recognize parenthood established in another member state, even where this contradicts its constitutional provisions. The practical effect is to impose the legal recognition of same-sex parenthood across the Union. Because the EU lacks competence to mandate the institutionalization of same-sex unions directly, the Commission pursues an indirect strategy. By enforcing cumulative rights and recognitions, it gradually achieves a de facto equivalence between same-sex partnerships and marriage. Even more troubling is the implication of surrogacy. While surrogacy is prohibited in most member states,
due to concerns of exploitation and commodification of children, the proposed regulation would require recognition of parenthood established via surrogacy in jurisdiction where it is legal. In effect, if one member state opens the door to surrogacy, the consequences would cascade across the entire union. Thus, the regulation becomes not only a tool for redefining marriage and parenthood, but also a vehicle for legitimizing practices that undermine the dignity of women and children. Alongside legislative acts of the European Commission and Parliament, the Court of Justice of the European Union has played a decisive role in reshaping marriage and family law through judicial interpretation. In Coman versus Romania judgment, the court ruled that Romania must grant residence rights to the same-sex spouse of an EU citizen, even though its constitution recognizes marriage only as the union of man and woman. By expanding the meaning of spouse under the free movement rules, the court effectively forced the recognition of same-sex marriage. In Pancharevo case, 2021, the court went further. It required Bulgaria to issue identity documents to child whose Spanish birth certificate listed two mothers, despite the fact that Bulgaria law recognized only man-woman parenthood. Once again, the court relied on free movement provisions, treating them as a basis to override national family law. Both rulings exemplify what may be called integration by jurisprudence. Formally, competence in family law remains with member states. In practice, however, their autonomy is eroded step by expansive interpretations of free movement rights. The consequence is a creepy redefinition of marriage and family, introduced not through democratic treaty change, but through judicial activism. A second area of EU activity that affects the family is male-female equality policy. Its intellectual roots lie in the feminist movements of 1960s and 70s, which went far beyond demands for equal political rights. By acting within the forums of UN and later EU, radical feminists who described motherhood as an oppressive patriarchal myth didn't have to seek public acceptance for their demands or work through national political structures. In the literature, this model of action is referred to as the boomerang strategy. The EU has adopted the perspective in the gender equality strategy. Although legally a soft law instrument, it serves as a blueprint for future legislative and financial initiative. Its underlying logic is not merely to prevent unjust discrimination, but to re-engineer social roles, treating differences between men and women as a problematic and demanding uniformity. Several consequences follow. Broad definition of inequality. Unequal treatment on the basis of sex, understood as depriving someone of rights or restricting their opportunities for development, is clearly unacceptable. However, the strategy regards as evidence of structural discrimination, requiring corrective interventions, even such matters as differences in career choices or representation in leadership. In doing so, it denies that these outcomes may in fact be the results of free personal decisions. Next, depreciation of motherhood. Domestic responsibilities and child rearing are described as burdens to be reduced, while paid employment is valorized as the only meaningful form of self-realization. Mothers who take career breaks are portrayed as inactive, while even part-time work is deemed problematic. By contrast, institutional childcare is praised because it creates jobs, highlighting a market-centered rather than child-centered perspective.
The overall effect is that rather than celebrating the diversity of aspirations and respecting the autonomy of families, EU policy increasingly promotes a single model of gender roles in the name of equality. After marriage policy and equality between men and women, the third area of EU influence on the family is combating violence. There is no doubt that domestic violence is a serious social pathology that must be confronted. What is troubling, however, is that the European Union increasingly instrumentalizes the natural opposition to violence in order to push forward its ideological agenda. A prime example is Directive of 14 May 2024 on combating violence against women and domestic violence. According to the directive, and I quote, violence against women is persisting manifestation of structural discrimination against women, resulting from historically unequal power relations between women and men. It is a form of gender-based violence inflicted primarily on women and girls by men. It is rooted in socially constructed roles, behaviors, activities, and attributes that a given society considered appropriate for women and men. Unquote. In this view, the causes of violence are not social pathologies such as alcoholism, drug abuse, or the breakdown of the family bonds, but rather the very traditional structure of society in which men and women play different roles. Fighting violence thus became synonymous with fighting culture, tradition, and family model itself. Another major problem lies in the way violence is defined. While everyone agrees that it includes physical aggression or serious psychological harm, the directive goes much further. It classifies as violence acts of psychological or economic violence, leaving this concept entirely undefined. In practice, economic violence could mean, for example, a situation when one spouse manages the household budget and the other doesn't have full access to the money. Even more troubling is the directive claim that violence also includes action that may lead to harm or suffering, even if no harm has actually occurred. The definition thus became so broad that virtually any interpersonal difficulty could be labeled as violence. The directive identifies so-called gender stereotypes as one of the main sources of violence and obligates member states to combat them through education, law enforcement practices, and social policies. In reality, this means the attempted elimination of traditional roles of men and women, mother and father, caregiver and breadwinner, wife and husband. The directive explicitly requires governments to support changes in behavioral patterns rooted in historically unequal power relations, including within marriage and sexual relations. Such provisions could easily be used to repress those holding conservative views and to undermine the cultural heritage of European nations. Tellingly, the authors of the directive completely ignored the key causes of violence identified by the World Health Organizations: addiction, family breakdown, and the sexualization of women in the public sphere. Instead, they target the family and marriage, institutions which, according to research, constitute one of the strongest protective factors against violence. The statistics are striking. According to the EU Agency for Fundamental Rights and the OECD, the highest level of violence against women are recorded in countries that have long implemented perspective described in the directive, which are Denmark, Sweden, and Finland, which is 55%, 46%, and 47%. By contrast, in countries like Poland, where the family and marriage remain stronger, the figure, according to Agency for Fundamental Rights and OECD, the figure is just 19%.
After marriage policy, equality between men and women, and combating violence, the fourth area of EU influence on the family is, maybe surprisingly, penalization of hate speech. The EU's evolving approach to freedom of speech has direct implications for how societies may discuss family, marriage, and sexuality. What is framed as fight against hate speech increasingly functions as a mechanism to police opinions rooted in traditional understanding of these institutions. The Digital Service Act, in force since 2024, obliges online platforms to swiftly restrict or remove content reported as hate speech or disinformation under threat of fines up to 6% of global annual turnover. This framework encourages private companies to err on the side of censorship, limiting debate on sensitive questions, including those concerning the nature of marriage, parenthood, and gender. In parallel, the Commission seeks to classify hate speech as a new Eurocrime, alongside terrorism, human trafficking, money laundering, and drug and arms trafficking. Such a step would empower EU institutions to set binding definitions and penalties in member states' criminal law. The risk is clear. Once speech about family or sexuality is placed under the label constitutionally protected convictions, for example, the belief that marriage is between men and women, could be criminalized. This is not theoretical concern. EU-funded educational programs already reveal how hate speech is defined in practice. One striking example is an interactive classroom tool designed as a test for students, purportedly to measure the level of hate speech within a class. However, the design of the question and the assessment of answers suggest that its real function is not neutral evaluation, but shaping students' views to align with a prescribed worldview. When shown a photo of two women with children, the only non-discriminatory response is, "This is a happy family, the same as any other." Even moderate answers, such as, "A child is best raised by a mother and father," are classified as a homophobic hate speech, graded at different levels of severity. In another question, when asked about an LGBT flag displayed on Madrid's town hall, the only correct response is that public institutions have a duty to display such symbols. Critical views, for example, that only the national flag should be flown, are categorized as a hate speech. And when shown a photo of a young woman after a double mastectomy, referred to as a trans boy, the neutral response is, "This is a normal step in transition." Answers referring to biological sex are marked as a transphobic. These examples show that EU initiatives don't simply defend citizens from genuine threats or insults. Rather, they advance a new orthodoxy on sex, sexuality, and family, with dissenting views treated as unlawful or dangerous. Finally, funding NGOs. Family and marriage debates in Europe are not only shaped by laws and courts' judgments, they are also profoundly influenced by how the European Union channels its financial resources. So the fifth area of EU influence on the family is funding left-wing NGOs. The roots of this approach go back to moments of popular resistance to European integration. The rejection of the European Constitution by France and the Netherlands in 2005, and of the Lisbon Treaty by Ireland in 2008, were interpreted in Brussels not as a legitimate disagreement, but as a communication problem. As former President of the European Parliament, Nicole Fontaine, openly admitted,
we haven't explained enough the benefits of European construction. We have been too modest. The solution was to expand dialogue with civil society by directly financing it. The clearest expression of this trend is the 2021-2027 multi-annual financial framework, which allocates more than 45 billion, around 5% of the total EU budget, to the heading Resilience and Values. The flagship tool is the Citizen Equality, Rights and Values program, which since 2021 has funded more than 3,000 organizations running over 1,000 projects. Among the largest beneficiaries are advocacy groups explicitly promoting radical gender and sexuality agendas. At face value, aims such as combating racism or discriminations appear laudable. Yet EU-funded initiatives often blur the distinction between protecting individuals from real harm and imposing cultural norms that redefine family, gender roles, and sexuality. For example, promoting self-identification is one thing. Requiring schools and workplaces to adopt new pronouns and open women's spaces to biological males is another. Combating discrimination is one thing. Advancing the claim that racism is structural and collective guilt must be addressed is another thing. Supporting vulnerable groups is one thing. Enforcing quotas and mandatory diversity training is another one. The funding architecture reshapes the very role of NGOs. Instead of being independent voices of civil society, they became financially dependent on the Commission, transmitting its priorities back into public debate. What emerges is propaganda by proxy. Organizations present EU policies as grassroots demands, and even lobby on behalf of the very institutions that found them. This mechanism, comparable to how USAID has been used to advance US foreign policy goals, amounts to an inversion of civil society's natural function. Rather than offering citizens a voice to institutions, many NGOs funded by the EU now serve as a vehicle of institutional propaganda and self-lobbying, with profound consequences for how marriage, family, and sex are framed in European societies. First part, the perspectives for the future. The trajectory of EU policy suggests that the pressure on member states to adopt a uniform vision of family, marriage, and sexuality will only intensify. The combination of judicial activism by the Court of Justice, financial leverage through budgetary programs, and ideological framing in the strategies and directives points to a future where dissenting national traditions may be systematically marginalized. Three developments are particularly noteworthy. First, consolidation of cultural orthodoxy through funding and education. Second, potential criminalization of dissent. Third, expansions of EU competence through treaty reform. Let's stop here for a moment. Beyond reinterpretation of existing provisions, the EU is now working openly on revising its treaties. As I mentioned at the beginning, the European Parliament resolution of 22nd November 2023 calls for 267 significant amendments, effectively transferring core powers to Brussels in 10 key areas of policy: climate, health, cross-border infrastructure, border protection and migration, foreign policy, security and defense, industrial and economic policy, education, monetary policy, and family law. Such changes could drastically reduce EU member states' sovereignty in critical domains. Among the likely consequences are
the transfer of command over our armed forces to EU structures, the replacement of our diplomatic missions with EU services, Brussels taking direct control over migration flows, and exclusive EU competence over industrial sectors and climate agreements. Even more troubling, family law would not be spared. The reform could enable the Union to impose acceptance of abortion, surrogacy, euthanasia, and permissive sexual education on all member states, regardless of their constitutional traditions. This trajectory represents the triumph of Altiero Spinelli's federalist vision, recalled at the outset. Indeed, as I said, the preamble to the Parliament's resolution explicitly invokes the Ventotene Manifesto. There, Spinelli wrote that, I quote, "The fundamental problem which must be resolved because its existence renders all further progress merely illusory is the abolition of the definitive division of Europe into sovereign nation states." He left no doubt that in the new post-war order, the dictatorship of revolutionary party will create the new state, and around it, a new true democracy. Insisting further that, and I quote, "In revolutionary times, when the task is not to administer institutions, but to create them, democratic practice suffers a resounding defeat." Part 4. Many claim that the social changes we are witnessing are inevitable, but they are necessities beyond our control. From the outset, I want to firmly reject this deterministic view of history. Our future is not preordained, and people are not merely passive observers of script written by the spirit of the age. Such thinking may serve as a convenient excuse for inaction, but it blinds us to the deeper processes shaping our societies and prevents us from confronting the real changes before us. History doesn't simply happen. People make history. This truth is well understood by those who consciously work to undermine natural law and traditional values. As Joseph Ratzinger once reminded us in his essay, "If Europe Hates Itself," the future is not determined by anonymous historical mechanisms, but by creative minorities, those capable of responsible and courageous action. Such a vision is not purely theoretical. On March 11, 2025, two European think tanks, the Polish Ordo Iuris Institute for Legal Culture and the Hungarian Matthias Corvinus Collegium, presented a joint report entitled The Great Reset, Restoring Member States' Sovereignty in the European Union. This proposal sets forth a reform of the Union aimed at protecting individual freedom, strengthening democratic accountability, and preserving the sovereignty of member states. It stands as the first comprehensive and constructive alternative to the growing push for centralization of power in Brussels. Predictably, the report was quickly met with alarmist reactions. By the end of March, the French left-wing think tank Le Grand Continent had published a full translation under the sensational title "Regime Change, full text of the report supported by pro-Trump circles to overthrow the European Union." The introduction warned readers that, in complete silence, two far-right European foundations presented Washington with a radical plan, conceived as a coherent program of public policies aimed at comprehensive transformation of the continent's legal, economic, and social spheres. Their fear-mongering only proves how powerful and necessary a serious value-based alternative has become. By the way, this is this report. As defenders of natural law and Christian civilization, we must remain alert, resolute, and unwavering in our commitment to protect our sovereignty, our culture, and our faith. And we must avoid two temptations: resignation on the one hand, and mere reaction on the other.
Our response cannot be limited to defensive resistance. It must be proactive. We must articulate and promote a positive vision of what Chesterton called the most extraordinary thing in the world, which is an ordinary man and ordinary woman bound in covenant love, passing on their faith and virtue to their ordinary children. Let us therefore really rely together with a courage and convictions. Our future, the future of our children, and the very soul of our nations depend upon it. Thank you very much. In the first lecture this afternoon, I talked about the last step away from natural marriage, which is same-sex parenting. Now, in this second lecture, I will talk about the first step, which is divorce. This lecture may be a little more difficult for some of the people here to listen to. And that's because if I were to say, how many persons in a same-sex marriage are here, I doubt that anyone would be raising their hand. But if I were to ask how many persons here are in a family that has been affected by divorce, either you've had one yourself or someone in your close family has had a divorce, how many would raise your hand? It's true for me as well. So sometimes it hits closer to home. At 2.1 divorces annually for every 1,000 residents, Finland has the third highest divorce rate in Europe, 31% higher than the European Union average of 1.6. This metric actually understates the prevalence of Finnish divorces because the marriage rate in Finland is also very low. According to Statistics Finland, in 2024, there were 21,420 marriages and 11,869 divorces in Finland, a rate of divorces to marriages of 55.4%, or just over half, meaning that last year there was more than one divorce for every 2 Finnish marriages. This is a very high rate of divorce to marriage, certainly the highest in Europe. As I'm sure you already know, in Finland, either party to a marriage can obtain a divorce at will, even if the other party disagrees, following a 6-month waiting period. This is known as unilateral no-fault divorce, where just one party to the marriage can get a divorce at any time for any reason. Similar policies prevail in most of Western culture, including most of the United States. In the 1970s and 80s, when such policies spread throughout Western culture, Finland adopted it in 1988. It was believed that liberalized divorce would liberate persons to greater happiness. They could more easily escape conflictual and abusive relationships and form new, more fulfilling ones. At that time, it was assumed that the children would adapt, find new role models, and generally adjust to the new situation. 40 years later, we now know that neither of these expectations were true. Easy divorce has liberated persons not mostly to greater personal fulfillment, but to a workplace more than willing to absorb the increased labor of workers unrestricted by family obligations, leaving in its wake a generation of individuals who work longer, live more of their lives alone, and have fewer family connections than any preceding generation in history. It leaves women abandoned in midlife for someone younger, and men unwillingly separated from their children while they pay the bills. The disappointment of easy divorce for the men and women involved, however, pales in comparison to the damage it has done to their children. The loss of 2 parents, the trauma of family disruption,
and the shift in family forms precipitated by divorce has resulted in widespread negative social, economic, and psychological consequences for the children of divorce. Looking back over the 4 decades since divorce became more common, it is possible today to identify not only direct and immediate harm to the children of parental divorce, but also extended effects throughout the lifespan and secondary consequences of maturing in a social context characterized by widespread divorce and remarriage. The direct consequences of divorce for children stem mostly from 2 traumatic factors present in the vast majority of divorces. 1, the children are very young when the family is disrupted. And 2, the divorce almost always removes from children the active presence of their father. These traumas are a common experience for children in Finland. In recent years, a third of Finnish children born into a married relationship, and over half of those born into a cohabiting relationship, experienced the separation of their parents before the age of 16. Over 2/3 of these children of divorce or separation, moreover, go on to experience the remarriage or repartnering of both of their parents. Increasingly, Finnish children are born outside of marriage or any partnership at all. The percent born with married parents dropped by 25% over the past 3 decades, from 75% in 1990 to 54% in 2020. Today, about a third of Finnish children are born to a lone mother, often following divorce or cohabitation, and never live with their biological father. In Finland, a fourth of children who witness their parents' divorce or separation do so before they are 3 years old, half before they are age 7. For most of these children, the divorce devastates their primary relational system just at the time when they are entering some of the most important and complex tasks necessary for their proper emotional and psychic development. While the parents may have a sense of release and renewed possibilities following a divorce, research emphatically finds that children are impeded in their development in important ways for decades to come, in essence, for the rest of their lives. In Finland, as in America, over 83% of children live with the mother after divorce, which means that the vast majority of children of divorce lose their relationship with their father. Most of the time, this is quite literal. Research in the United States found that frequent contact with the outside parent occurred in only 17% of disrupted families, as fathers gradually withdrew from the former relationship and often moved away. The Finnish National Institute of Health and Welfare reports that, quote, almost 1 in 4 children who live with their mothers following divorce do not see their fathers at least once a month, end quote. In many countries, the loss of the male income often throws single mothers into poverty. But in Finland, the social welfare system mostly mitigates the income shock for single mothers after divorce. If you thought this solved most problems after divorce or separation, however, you would be mistaken. Last year, a review of national data by Finnish demographers identified 3 main negative outcomes for children after divorce or separation in Finland. As in most other countries, they concluded, Finnish, quote, children whose parents had separated have more mental health problems, lower levels of education, and a higher risk of union dissolution in childhood. Let's briefly look at each of these in turn.
One, more mental health problems. National health surveillance surveys have repeatedly found that children of divorce are subject to a wide range of emotional and behavioral problems at higher rates than children of intact marriages or with two biological parents. On most measures, the children of divorce are about twice as likely to experience such problems. A team of demographers from the U.S. Centers for Disease Control's National Center for Health Statistics reported findings from the 2001 to 2007 National Health Information Surveys, comparing children in nuclear, that is, intact married families, with those in post-divorce single mother, single father, or blended families, among others, on a wide range of indicators of physical and emotional health. On every indicator examined, children being raised in single mother or blended families exhibited poorer health than those in nuclear families. Here is just one example of their findings. This is a measure of being generally not being well-behaved or not obeying parents. This is called oppositional defiant disorder. This one is children who had definite or severe emotional or behavioral difficulties. And you can see that this is about 3% for the children in nuclear families and about 8% or so for children in the post-divorce families. This is just an example of many similar findings from this report. I'm skipping the rest in interest of time, but they're in my written narrative, which you can get. I'll show you how at the end of this lecture. Now, repartnering or remarrying after divorce did not improve child emotional problems, but made them worse. Researchers using the 2003 National Survey of Children's Health reported that children living with their mother, but not their father, in single or step families after divorce experienced twice the rate of both moderate and severe emotional problems as those living with two biological parents, a difference which persisted in the presence of socio-demographic and economic controls. Even children without clinical psychological problems typically suffer generalized emotional distress related to the divorce. One interview study found that older children with divorced parents, quote, reported that they were forced to take on adult responsibilities as a child, felt lonely during childhood, experienced family events and holidays as stressful, felt unsafe at home because their fathers were not around, missed their fathers, and felt torn between their mothers and fathers' households, end quote. Number two, lower levels of education. Experiencing divorce undermines children's education in almost every way measurable. A recent review reported that research on Finland, quote, reports a generally negative association between parental separation and children's education. A recent study of that high-quality Finnish register data on over 1 million persons reported that children's grade point average in school dropped significantly after parental separation. The magnitude of the association is large, they reported, consisting of 1/5 to 1/4 of the standard deviation. The same study also concluded that the negative effect of parental separation on educational attainment in Finland had not declined over the past 20 years. It made little difference whether the separating parents had been married or cohabiting, and repartnering with a step-parent after separation reduced the child's educational attainment even further. In addition to the harm for the children involved, these results have significant social implications for Finnish society.
because parental separation in Finland is highly stratified by parental education. More educated parents are much less likely to separate than are parents with lower education. And the difference has been growing. In this slide, the bottom 3 lines are the percent of those who separated by education, lower, middle, and higher education. And so you can see that higher, middle, and lower education. And you can see that it's higher for those with the lower education, and that the difference has been growing over time. In this way, parental separation functions as a mechanism for perpetuating inequality in income and education in Finland. To achieve the goal of a positive, egalitarian society, it will be necessary to foster more stable parental relationships. Numerous studies have suggested that children of divorce or separation are also more prone to experience the dissolution of their own unions. A 2021 study by Finnish demographers found that persons with divorced parents were themselves 28 to 35% more likely to divorce, and that the effect was additive, so that a union of 2 divorced persons was 70% more likely to undergo divorce than if neither partner was the offspring of divorced parents. This intergenerational transmission of divorce is likely one of the factors driving the declining incidence of marriage and the growth of cohabitation in Finland, as persons increasingly altogether avoid marriage, which is more difficult to dissolve. Thus, the benefits of marriage, which promotes a child's stable access to both of his or her biological parents, are gradually reduced even further in Finnish life. In conclusion, the harm for child well-being from divorce is not as extreme as that of having same-sex parents, but it affects many more children and even affects the Finnish social structure in unanticipated ways. Reducing the widespread incidence of divorce and parental separation would be a good first step toward restoring the stable, loving care of their own mother and father to every Finnish child. The recovery of this natural benefit may also result in significant improvements to Finnish society as a whole. Eli aiheena on se, että miten translapsen käsite johtaa ihmisoikeuksien loukkauksiin. Ja ensimmäinen väite minulla on se, että transliike tarvitsee translapsia luodakseen illuusion, että transsukupuolinen sukupuoli-identiteetti on luonnollinen ja epäpoliittinen. Toisin sanoen, translapsia oikeasti ei ole olemassa, vaan jokainen lapsi on syntynyt johonkin. On syntynyt juuri hänelle sopivan biologiseen kehoon, mutta lapsille aiheutetaan siis sukupuolihämmennystä nykyään Suomen kouluissa ja päiväkodeissa sillä tavalla, että heitä johdetaan kyseenalaistamaan oma sukupuolensa ja heille luodaan illuusio, että he voisivat ratkaista ahdistuksensa sillä tavalla, että he lähtee niin sanottuun sukupuolenkorjausprosessiin. Ja itse tämä sukupuolen korjauksen käsite on ihan tämmöistä orwellilaista uuskieltä, koska oikeasti kyseessä ei ole sukupuolen korjausta, vaan sukupuolisuuden tuhoaminen. Koska sikäli kun nämä lapset lähtee siihen prosessiin, jossa toteutetaan hormonaalinen tai kirurginen sukupuolenkorjaus, niin he menettää pahimmassa tapauksessa sekä
seksuaalisen toimintakykynsä että biologisen lisääntymiskykynsä. Eli toisin sanoen heidän sukupuolisuutensa tuhotaan tässä prosessissa. Ja se, että nyt meillä koko koulutuslaitos tavallaan on orientoitu toimimaan semmoisella tavalla, joka johdattelee lapsia tämän tyyppiseen prosessiin, niin se on aika vakava ihmisoikeusloukkaus meidän lapsia kohtaan. Siinä suoranaisesti tuhotaan heidän tulevaisuuttaan. Mutta miksi se tehdään, johtuu tämän ideologian voimasta kansainvälisesti ja suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja se syy, miksi tämmöinen ideologia on saanut vallan, on, koska sen avulla tavoitellaan tiettyjä yhteiskunnallisia tavoitteita, joihin mä menen nyt tässä luennossa tarkemmin. Ja nyt mä tässä lainaan tämmöistä Brunskell Evansin käsitystä, että esimerkiksi tyttö, joka on lääketieteellisen sukupuolenkorjauksen avulla muutettu lainausmerkissä transpojaksi, jolta siis tytöltä on viety ehkä sekä hänen seksuaalinen toimintakykynsä että lisääntymiskykynsä. Hän on käytännössä uhri, joka meidän yhteiskunta on jostain syystä valmis uhraamaan, niin kuin tämä Evans sanoo, kukoistavan miesten oikeuksia puolustavan liikkeen alttarille, koska käytännössähän transliike ajaa miesten oikeuksia, koska transliike ajaa oikeutta sille, että miehet, jotka haluaa identifioitua naisiksi, niin heillä on pääsy naisille tarkoitettuihin tiloihin. Eli tässä niin kuin poistetaan ne suojajärjestelmät, jotka on tavallisesti niin kuin naisten oikeuksia puolustavan liikkeen toimesta saatu aikaan yhteiskunnassa, niin ne murretaan nyt tämän transideologian avulla. Naisista tulee turvattomampia ja alttiimpia väärinkäytökselle. Nyt Kathleen Stock on yksi brittiläinen professori. Itse asiassa hän on tämmöinen radikaali feministi, joka siis vastustaa transliikettä sen tähden, että se loukkaa naisten oikeuksia, biologisten naisten oikeuksia, uhkaa naisten turvallisuutta, heidän oikeuttaan keholliseen yksityisyyteen. Niin hän ottaa esimerkiksi tämän Sadun keisarin uudet vaatteet. Ja hän sanoo, että väite, jonka mukaan miehestä tulee nainen, jos hän kokee itsensä naiseksi, se on maailmankatsomuksellinen vakaumus tai uskonnollinen uskomus. Ja nyt kun tämä Kathleen Stock on itse siis agnostikko-ateisti, niin uskonnollinen uskomus tarkoittaa hänelle jotain hyvin kielteistä. Se tarkoittaa hänelle jotain sellaista uskomusta, joka on irrallaan todellisuudesta. Se ei siis ole tietoon perustuva tosiasia. Ja Kathleen Stockin mukaan tällaisen uskomuksen omaksuneissa yhteisöissä ilmenee psykologinen vaikutus, joka on kuvattu sadussa Keisarin uudet vaatteet. Siis Kathleen Stock itse joutui eroamaan yliopistostaan näiden hänen käsityksensä takia, kun hän vastustaa tätä transliikkeen ideologiaa. Ja se painostus häntä kohtaan tuli niin kovaksi, että hän joutui eroamaan. Hän on itse siis filosofi, erittäin terävä filosofi, kirjoittanut esimerkiksi kirjan nimeltä Material Girls, eli materiaaliset tytöt, siis aineelliset, siis biologiset tytöt, voisiko sanoa. Ja hän nyt viittaa tähän sadun loppuratkaisuun, jossa kerrotaan, kuinka kaikki kadulla ja ikkunoissa sanoivat, oi miten hienot ovatkaan keisarin uudet vaatteet. Eivätkö ne sovi hänelle täydellisesti? Ja katsokaa hänen pitkää laahustaan. Kukaan ei tunnustanut, ettei hän nähnyt mitään, sillä se olisi osoittanut hänet joko sopimattomaksi asemaansa tai typerykseksi. Eli sadussahan oli se idea, että siellä oli ne räätälit, jotka tuli ikään kuin tekemään keisarille hienoja vaatteita. Ne pyysi valtavasti rahaa kutuakseen ne vaatteet. Ja sitten niissä vaatteissa oli semmoinen erikoinen ominaisuus, että ne vaatteet oli näkymättömiä sellaisille ihmisille, jotka oli kykenemättömiä hoitamaan virkaansa tai oli typeriä. Ja Kathleen Stockin mukaan niin tämä transliike on vastaavanlainen niin tämmöiseen illuusioon perustuva liike, jota kuitenkin käytetään esimerkiksi yliopistomaailmassa, sitä käytetään niin kuin laajemminkin yhteiskunnassa ikään kuin, jos sut määritetään transfobiseksi. Siis kun transfobia on tällainen käsite, kun fobia on periaatteessa sellainen ikään kuin perusteeton pelko.
joka voi tehdä sut kykenemättömäksi hoitamaan virkaasi. Eli jos sut määritellään transfobiseksi tai homofobiseksi, niin silloin sut voidaan, vaikka sä olisit äärimmäisen pätevä sillä alalla, niin sut voidaan niin kuin yliopisto, joka haluaa säilyttää maineensa ja se haluaa säilyttää ne rahoituslähteet. Koska ne samat rahoituslähteet, jotka rahoittaa yliopistoja, ne rahoittaa transliikettä. Siis koska tämän takana on suuri raha siis, tämän transliikkeen takana. Niin yliopistot ei halua sitä mainehaittaa itselleen. Jos joku tutkija nyt, vaikka sä oot kristitty ja sä tulet tunnetuksi kristittynä, joka uskoo ydinperhearvoihin, niin sun ura käytännössä pyritään tuhoamaan. Se käytännössä tuhoutuu, jolle se pelaa jotenkin strategisesti sillä tavalla, että sä pääset siihen virkaan ennen kuin sut on leimattu transfobiseksi tai homofobiseksi, koska sitten kun sä oot saanut sen viran, ehkä sut on vaikeampi erottaa. Mutta joka tapauksessa tämä idea on nyt se, että ihan vastaava ilmiö on tapahtunut, että sut määritellään kykenemättömäksi hoitamaan esimerkiksi jotakin opetusvirkaa. Katsotaan, että sä et pysty tasapuolisesti kohtelemaan ihmisiä, jos sä uskot perhearvoihin. Mulla oli yksi kaveri, joka kirjoitti aikoinaan, kun oli kisteltiin sukupuolineutraalista avioliitosta, niin hän kirjoitti, ja sai Helsingin Sanomien läpi kirjoituksen. Hän oli opettaja. Jos hän puolusti lapsen oikeutta isä ja äitiin, niin hänen opiskelijatoverinsa sanoi hänen opettajatoverinsa sanoi hänelle sen jälkeen, kun se oli julkaistu se artikkeli, niin ne sanoi hänelle, että sä et nyt enää ole, niin kuin, miten sä voit enää opettaa täällä, koska sulla on niin syrjivä asenne lapsia kohtaan. Eli se tulkittiin syrjiväksi asenteeksi, vaikka käytännössä suurin osa niistä lapsista siellä koululuokassa on sellaisia lapsia, joilla on isä ja äiti, ja jotka uskoo isän ja äidin merkitykseen ja tärkeyteen. Mutta siis ikään kuin tämä ideologia on mennyt tällä tavalla läpi. Ja nyt se, mitä tapahtuu, on, että kun tässä transliikkeessähän ideana on se, että sukupuoli määräytyy sen mukaan, mitä sä sanot tuntevasi tai kokevasi. Ja sitten sen ympärille pyritään organisoimaan koko yhteiskunta. Eli koko yhteiskunnan organisaatio rakennetaan sen ympärille, tällaisen käsityksen ympärille, että ihminen itse määrittelee sukupuolensa. Koska biologinen sukupuolihan on keskeinen yhteiskunnan tukipilari, koska sen varaan rakentuu ydinperhe, naisen ja miehen avioliitto, ja ydinperhe on yhteiskunnan niin kuin perusta. Mutta nyt kun sen paikan ottaa se, että ihminen itse määrittelee sukupuolensa, ja voi määritellä siis oman sukupuolensa sellaisella tavalla, joka on ristiriidassa todellisuuden kanssa. Ja kun tämä asetetaan yhteiskunnan tukipilariksi, tämä on se, jonka ympärille yhteiskunta organisoidaan. Ja sitten, jos nyt sitten esimerkiksi niin kuin Suomessa on tämä laki sukupuolen vahvistamisesta, niin vaikka jos mä vaihdan sukupuoleni naiseksi vain sillä, että mä kirjoitan 3 rivin hakemuksen, jossa mä koen pysyvästi, että olen nainen, olevani nainen, niin mulle kuukauden kuluttua lähetetään uudet henkilöpaperit, jotka määrittelee mut naiseksi. Ja sen jälkeen kaikki pitää kohdella mua naisena. Tai ne syyllistyy jonkinlaiseen syrjintään. Niin huomaatte, kun tällä tavalla organisoidaan yhteiskuntaa, niin syntyy yhteiskunta, jossa valtio voi päättää sen todellisuuden tavalla, joka on täydellisessä ristiriidassa itse todellisuuden kanssa. Kaikkien teidän pitää kohdella mua naisena. Mä en ole muuttunut naiseksi. Ja mikään ei ole muuttunut. Muuta kuin ne 3 riviä mä oon kirjoittanut paperille. Ja sitten siellä on tehty joku päätös tämän perusteella. Mutta valtio sitten tällä perusteella pakottaa kaikki kohtelemaan mua naisena. Niin siis tässä on nyt semmoinen esimerkki siitä, millä tavalla valtion valta kasvaa yhtäkkiä. Koska sut voidaan pakottaa sanomaan asioita, joiden sä tiedät olevan epätosia. Siis sut voidaan pakottaa kutsumaan mua naiseksi, vaikka sä tiedät, että se ei ole totta. Vaikka kaikki tosiasiat on sitä vastaan. Eli tämä sukupuolineutraali avioliittolaki ja laki sukupuolen vahvistamisesta poistivat lainsäädännöstä siis lapsen luonnollisen oikeuden isä ja äitiin ja lapsen suhteen biologiseen isä ja äitiin, joka korvattiin juridisella konstruktiolla. Eli tämä luonnollinen, koska tämähän avioliiton ideahan on se, että se avioliitto on olemassa ennen valtiota. Ja se avioliitto ikään kuin rajoittaa valtion oikeuksia, koska se luonnollinen perhe, ja se vanhempien oikeus lapsiin, se lapsen oikeus vanhempiinsa, se on se, mikä rajoittaa olennaisesti valtion mielivaltaista valtaa. Ja nyt kun sä poistat sen perustan, sukupuolijaon biologiseen naisen ja mieheen, ja sä määrittelet sen sukupuolen semmoiseksi, jonka jokainen voi määritellä itse asiassa mielivaltaisesti niin kuin haluaa.
niin kuin kokee. Koska jos siinä ei ole mitään objektiivista, jos mä sanon kokevani itseni naiseksi, siinä ei ole mitään objektiivista, koska miehenä mä en tiedä, mitä se tarkoittaa kokea itsensä naiseksi. Mulla on joku kuvitelma siitä, mitä se tarkoittaa. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä se tarkoittaa. Siis mulla ei ole mitään mahdollisuutta tietää, mitä se tarkoittaa kokea itsensä naiseksi. Mulla voi olla kaikenlaisia illuusioita, miten naiset kokee itsensä, mutta ainakin kokemus on usein osoittanut, että ne on täysin harhaisia. Ja nyt siis kun nämä miehen ja naisen kategoriat tukee isän ja äidin kategorioita sekä näiden kahden suhdetta lapsiinsa, jos miehen ja naisen kategoriat menettää biologisen perustansa, myös perheet menettää merkitystään ja valtion on helpompi alkaa kontrolloida perheen sisäistä elämää. Siis tässä on ratkaisevaa siis se, että tähän asti se perhe on nimenomaan rajoittanut valtiovaltaa. Se on se pääasiallinen syy, miksi niin kuin demokraattinen järjestelmä pysyy pystyssä. Että meillä on naisen ja miehen avioliittoon perustuva ydinperhe, joka on luonnollinen instituutio, jolla on perusoikeuksia, vanhemmilla oikeus lapsiinsa, vanhemmilla oikeus päättää lastensa kasvatuksesta. No silloin esimerkiksi niin kuin valtion totalitaarinen propaganda lasten suhteen sitä ei voida viedä läpi niin kauan kuin perheinstituutio on vahva ja ne tunnesiteet on vahvoja. Niin kuin tuossa kävi professori Sullinsin luennosta ilmi, että se lapsen tunteisiin se vaikutus on suuri täällä äidillä ja isällä, erityisesti äidillä varhaisvaiheessa, isällä myöhemmin, jolloin tämmöinen lapsi, jonka tunnetarpeet on täytettyjä, niin siihen propaganda ei vaikuta samanlaisella voimalla. Ja professori Douglas Farrow määrittelee hyvin sen, että perheen idea katoaa, kun henkilökohtainen itsemääräämisoikeus ymmärretään siten, että sukupuolittuneella keholla ei ole merkitystä. Jos sukupuolittuneella keholla, siis sillä, että sä oot mies tai nainen, jos sillä ei ole merkitystä, niin ei myöskään vanhemmuudella ole merkitystä tai sukulaisuudella. Siis se, että joku on jonkun biologinen lapsi, niin sehän pyritään nyt häivyttämään kokonaan lainsäädännöstä. Ja siitä seuraa sitten se, että sulla äitinä tai isänä ei enää oikeutta sun lapsiisi, ellei valtio jostakin syystä päätä antaa sulle sitä oikeutta, koska se varsinainen perusta sille oikeudelle on kadonnut. Se biologinen suhde ei merkkaa mitään, koska sukupuoli ei ole biologinen. Sukupuoli on kokemus. Jolloin siis tähän asti luonnollinen biologinen suhde on määrittänyt sen, ketkä on lapsen vanhempia. Valtion tehtävänä on ollut vain tunnustaa tämä luonnollinen tosiasia, mutta itsemääräämisoikeuteen perustuva laki sukupuolen vahvistamisesta sisältää loogisesti ajatukseen, että biologisilla vanhemmilla ei enää ole luontaista oikeutta lapsiinsa, kun sukupuoli ei enää määrity luonnollisen biologisen sukupuolen perusteella, vanhemmuuskaan ei enää määrity luonnollisilla biologisilla perusteella, valtio päättää, ketä on pidettävä lapsen vanhempina. No tähän astihan me ollaan kauhisteltu sitä, kun Neuvostoliitossa esimerkiksi tapahtui niin, että kristittyjen vanhempia lapsia saatettiin ottaa pois vanhemmiltaan sen tähden, että katsottiin, että se kristillinen koti on vahingollinen sille lapselle, koska se ei siellä saanut sitä oikeaa marksilaista kasvatusta, vaan se sai semmoisia harhaisia ajatuksia, kuten että Jumala on olemassa tai niin edelleen. Me ollaan koettu tämä niin kuin suurena ongelmana, mutta nyt sukupuolineutraalin avioliittolain myötä ja kun laki sukupuolen vahvistamisesta määrittää sen sukupuolen tämmöiseksi kokemukseksi, jolloin se biologinen sukupuoli on kadonnut lainsäädännöstä, niin nyt sitten siitä loogisesti seuraa, että sulla ei enää ole edes sitä oikeutta sun omaan lapseen sillä perusteella, että se on sun biologinen lapsesi, koska sillä biologisella suhteella ei ole enää paikkaa siinä lainsäädännössä. Se on kadonnut. Niin kuin oikeustieteen tohtori Ulrich Vosgerau toteaa, että oikeudellista sukupuolikäsitystä koskevissa uudistuksissa on nykyään usein kyse siitä, että biologian ja perheoikeuden välinen side, jonka varaan lainsäätäjä yleensä rakentaa, katkaistaan mahdollisimman pitkälle. Eli siis se biologian ja perheoikeuden välinen suhde. Se on katkaistu. Se katkaistaan koko ajan. Poistetaan laista isän ja äidin käsitteet, korvataan vanhemman käsitteellä. Poistetaan naisen ja miehen avioliitto, korvataan sukupuolineutraalilla avioliitolla. Poistetaan biologinen nainen ja mies, korvataan se sillä, että mitä kukin kokee olevansa mies tai nainen tai muun sukupuolinen tai niin edelleen. Niin silloin
Tästä sitten seuraa, että jos nyt sanotaan, että sukupuolella ja vanhemmuudella ei ole enää mitään tekemistä biologian kanssa, vaan että ne on puhtaasti oikeudellisia konstruktioita, miten voimme sitten varmistaa, että tätä näkemystä enemmän tai myöhemmin aletaan soveltaa järjestelmällisesti. Niin siis, nythän laki on aina sellainen, siis sikäli kun mä oon ollut joskus eduskunnassa antamassa lausuntoja jostakin laista, ja siellä on näitä oikeusoppineita myöskin, niin se on koko ajan se ajatus, että lakia pitää viedä loogiseen suuntaan. Ja nyt ymmärrätte, kun nämä perustat on muutettu tällä tavalla, niin tästä seuraa loogisesti, että oikeastaan, jos me nyt ajatellaan ikään kuin lapsen etua, niin me ei voida ajatella sitä, että lapselle olisi edullista ikään kuin kasvaa biologisten vanhempiensa kanssa, koska sillä biologisilla vanhemmuudella ei ole mitään merkitystä lainsäädännössä. Eli vastoin koko tätä tutkimustietoa, mitä nyt professori Sullins toi esille, niin se logiikaksi tulee ihan toisenlainen. Se tulee tämän ideologian vallitsemassa maailmassa. Siitä tulee tämän tyyppinen, että onko ennemminkin niin, että se vanhempien maailmankatsomus, jos ei se olekaan tämä liberaali-humanistinen maailmankatsomus ja sitten tämmöinen sateenkaari-ideologia, niin sitten se määritellään sellaiseksi, joka on lapselle vahingollinen. Ja silloin se biologia niin kuin menettää merkitystä. Niin kuin joku kertoi mulle tämmöisen, että oli tämmöinen perhe siis, siinä oli aikuinen, yksi lapsista oli jo aikuinen. Sitten hänellä oli sisar, joka oli alaikäinen. Sitten ne vanhemmat kuoli. Ja tämä biologinen sisar, joka oli avioliitossa, halusi adoptoida sen sisarensa, nuoremman sisarensa, joka oli jäänyt orvoksi. Mutta oikeus päätti toisin. Ei sitä annettu tälle sisarelle, vaan se annettiin jollekin muulle parille. Ja se oikeuden logiikka oli tämä, että ei biologialla ole mitään merkitystä. Eli tämä logiikka siis on olemassa. Sitä ei vielä sovelleta siis niin kuin johdonmukaisesti, mutta sitä sovelletaan yhä johdonmukaisemmin. Ja lopulta me ollaan tässä tilanteessa, mitä siis Voskerau sanoo. Sitten jossain vaiheessa sanotaan, sinä et ole lapsen äiti sillä perusteella, että synnytit lapsen. Sen, kuka on lapsen äiti, päättävät viranomaiset. Ja tältä pohjalta sitten professori Conor Kiampur puolustaa vanhempien lupajärjestelmän perustamista sen varmistamiseksi, etteivät rasistiset, seksistiset tai homofobiset vanhemmat saisi lupaa kasvattaa omia lapsiaan. Eli kun siis perheen luonnolliseen rakenteeseen liittyviä tärkeitä tosiasioita häivytetään, sekä aikuisten että lasten hyvinvointi ja moraalinen koskemattomuus vaarantuvat. Niin kuin tässä todettiin, avioliitto perustuu ydinperhettä tukeviin normeihin, naisen ja miehen toisiaan täydentävyyteen, kuten professori Douglas Farrow toteaa, naisen ja miehen välisen avioliittoinstituution murentuminen johtaa yhteiskunnan yleiseen kulttuuriseen kaaukseen, sillä ydinperhettä tukevia normeja ei voi erottaa kulttuurista. Se on universaali piirre kaikissa kulttuureissa ja hyökkäys ydinperhenormeja vastaan voi merkitä vain kulttuurista itsemurhaa. Mikään yhteiskunta, joka omaksuu tällaisen lähestymistavan, ei voi pysyä elinkelpoisena pitkällä aikavälillä. Eli siis naisen ja miehen avioliittoinstituution murentuminen johtaa kulttuuriseen kaaukseen. Minkä tähden Paul Sullins toi esille niitä asioita? Lapsen hyvinvointi heikkenee, sen tunne-elämän tasapaino heikkenee, mielenterveysongelmat kasvaa, sen koulutustaso laskee, sen ikään kuin halukkuus elää yhteiskunnan sääntöjen mukaan heikkenee, nuorisorikollisuus kasvaa, päihteiden käyttö lisääntyy, koska nyt tunne-elämän ongelmat kasvaa, niin sitten päihteiden käyttö lisääntyy. Kaikki nämä vaikeudet, suurempi osa lapsista vaurioituu, yhä harvempi lapsi pystyy ikään kuin antamaan rakentavan panoksensa yhteiskunnalle ja sen sijaan siis jokainen syrjäytynyt lapsi maksaa yhteiskunnalle satoja tuhansia, ehkä 1 000 000 euroa siis elinaikanaan. Juuri sen tähden, että se ei tuotakaan, vaan se tarvii panostusta, koska se tarvii erilaisia hoitotoimenpiteitä tai se joutuu esimerkiksi vangetuksi tai niin edelleen. Eli tällä tavalla vähän kerrassa yhteiskunta sitten 3 sukupolven kuluessa, kun tämä avioliittomoraali on romahtanut, se yhteiskunta köyhtyy, muuttuu yhä laittomammaksi, yhteiskunta rauha häiriintyy. Eli koko tämä uudelleenorganisointi, mitä nyt tehdään, niin se johtaa siis kulttuuriseen kaaukseen.
Ja nyt sitten voidaan miettiä, että viedäänkö meitä kulttuuriseen kaaokseen sen tähden, että jotkut haluaa viedä meitä kulttuuriseen kaaokseen, vai viedäänkö meitä kulttuuriseen kaaokseen sen tähden, että ihmiset on niin tyhmiä, että ei ne ymmärrä, että meitä viedään kulttuuriseen kaaokseen tällä tavalla. Ja mä luulen, että se molemmat on totta. Jotkut tietää, koska tämähän on siis se menetelmä, mitä on käytetty systemaattisesti esimerkiksi kommunistimaissa. Siellä systemaattisesti esimerkiksi Mao Tse-tungin ohjelmana oli nimenomaan esimerkiksi kulttuurivallankumouksen idea oli luoda kulttuurinen kaos, jotta sen avulla luodaan uusi vallan keskittymä. Valtaa keskitetään tällä tavalla. Valtaa voidaan keskittää esimerkiksi transideologian avulla, kun esimerkiksi lisätään naisten turvattomuutta. Sitten vaaditaan lisää valvontajärjestelmiä, että voidaan turvata naisten elämä tilanteessa, jossa on heikennetty sitä naisten turvallisuutta. Eli tämän tyyppinen kehitys. Ja eli tässä siis tämä makrotason tarkastelu on jäänyt huomiotta. Siis puhutaan usein, otetaan joku tämmöinen kertomus, tunteisiin vetova kertomus, otetaan esimerkiksi ja siinä sitten verrataan meidän tunteisiin, miten tämä ihminen kärsii. Esimerkiksi koulukirjoissa on näitä kertomuksia, että ihminen, joka on kärsinyt sukupuoliahdistuksesta, sitten se meni näihin hoitoihin, sen jälkeen kaikki sen ongelmat ratkesi. Eli annetaan tällainen kuva, että tämä on tämmöinen yleispätevä lääke varhaismurrosikäisen ihmisen ahdistukseen, joka jollakin tavalla on sukupuolittunut. Ja sitten sen sijaan, että tarkastetaan sitä makrotasolla, koko yhteiskunnan tasolla, niin kuin mä nyt tässä yritän tehdä ja tuoda esille, minkälaisia yhteiskunnallisia ongelmia syntyy, kun me organisoidaan yhteiskunta tällaisten mielivaltaisten itsemääriteltyjen sukupuolien ympärille. Ja tällä tavalla meidät siis altistetaan hallituksen mielikuvan manipulaatiolle, koska hallitus sivuuttaa luonnolliset identiteetit, kuten biologisen äitiyden ja isyyden, naisen ja mieheyden ja korvaan ja subjektiivisen mielentilaan perustuvilla juridisilla identiteeteillä. Eli siis mä voin vaihtaa mun juridista asemaa vetoamalla johonkin mun mielentilaan ja kokemukseni, joka voi vielä vaihtua. Siis alun perinhan Suomessakin piti tulla sellainen laki, että olisi saanut vaihtaa sukupuolta aina kuukauden välein. No sitten mä otin itse esille eduskunnassa sellaisen esimerkin Britanniasta, jossa joku vanki vaihtoi sukupuoltaan kuukauden välein ja joka kerran vaati vaihtoa miesvankilasta naisvankilaan, takaisin naisvankilasta miesvankilaan. No sitten siirsi sen, laittoi sen, okei, kerran vuodessa vaan voi vaihtaa. Mutta että siis periaatteessa, kun nyt sitten poistetaan tämä biologisen sukupuolen käsite ja se muutetaan tämmöiseksi valinnaksi, niin samalla muutetaan kieltä semmoisella tavalla, että me ei enää pystytä, me ei oikeastaan lupaa enää kuvata todellisuutta. Koska jos mä oon vaihtanut sukupuoleni, niin teillä ei ole enää oikeutta kuvata mua mieheksi. Te ette saa enää kertoa tosiasioita. Jos te sanotte sen tosiasian, kuka mä oon mies, niin mä voin vetää teitä oikeuteen siitä. Ja miten Suomessa ei ole niin vahva, jossakin muissa maissa se voi olla aika massiivisia sakkoja tulla, jos sä käytät väärää sukupuolipronominia. Eli tässä niin kuin nähdään, että siis valtio ottaa semmoisen niin kuin raudanlujen otteen ihmisistä ja pakottaa ne koko ajan elämään siinä valhemaailmassa, joka tämä sukupuoli-ideologia luo. Ja kun tämä kehon merkitys mitätöidään ja sen sijaan asetetaan subjektiivinen kokemus, niin yhteisö menettää kykynsä erottaa toisistaan todellinen haluttu. Siis se tapahtuu vähän kerrassa, koska meidät pakotetaan. Me ei voida enää erottaa todellisuutta ja sitten sitä mun mielikuvamaailmaa, koska hallitus rankaisee siitä niin vahvasti, niin silloin me sisäistetään se. Siis siitä tulee semmoinen itsesäätely, itsesensuuri, jonka avulla me sitten säilytään ikään kuin sellaisena ihmisenä, joka voi säilyttää virkansa ja joka ei joudu sosiaalisen syrjinnän kohteeksi, koska se sosiaalinen syrjintä on se vahvin ase, mitä käytetään niitä vastaan, jotka sitten puhuu tosiasioista niiden oikealla nimellä ja kieltäytyy menemästä mukaan tähän kielipeliin. Ja nyt tämä esimerkkihän on teille kaikille tuttu, että Suomessa, tässä Salon koulussa siis tämä, nythän paljon puhutaan niin kuin turvallisen tilan luomisesta, siis sekä aikuisille että lapsille. Nyt ajatellaan tätä lasta, joka oli tehnyt koulun käsityön oppilastyönä kangaskassin, johon se sitten halusi painaa kuvan, jossa
sateenkaarivärien päälle olisi ollut rasti ja teksti, sukupuolia on vain 2. Siis tämmöinen biologinen tosiasia. Se lapsi halusi tehdä näin. Silloin on opetettu se biologian tunnilla, että sukupuolia on 2, mutta nyt sitten käsityötunnilla, kun se sen ilmaisee, niin koulu kielsi sen, eikä suostunut edes siihen, että kassissa olisi ollut pelkästään tämä teksti ilman tätä sateenkaarivärien päällä ollutta rastia. Ja nyt sitten koulu pyysi lausuntoa tasa-arvovaltuutetulta. Tämä lausuntohan julkaistiin suomalaisissa lehdissä, tai asiahan julkaistiin suomalaisissa lehdissä, jonka mukaan tämä oppilaan kirjoittama viesti oli vähemmistöä loukkaava. Ja sen vuoksi ajateltiin, että koululla on oikeus ja velvollisuus kieltää tämä työ. Ja tässä käsitteellisesti sekavassa lausunnossaan tämä tasa-arvovaltuutettu sekoittaa niin kuin siis sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen käsitteet ja väärin syyttää tätä lasta siitä, että hän jollain tavalla syrjii joitakin ihmisiä, kun tämä lapsi vaan ilmaisee biologisen tosiasian, joka on ihan siis vastaan sanomaton, joka on niin kuin ja tämä kaikki tehdään ikään kuin sellaisella varjolla, että tarvitaan sellainen turvallinen tila, jossa ei loukata ketään. Ja tämän turvallisen tilan ikään kuin retoriikan alla loukataan tätä lasta ja tehdään hänen olonsa täysin turvattomaksi, koska tämä hänen tapauksensa julkaistaan valtamedioissa myöskin. Ikään kuin semmoisen esimerkkinä, että hän olisi tehnyt jotain kauhean väärää, kun hän on yksinkertaisesti vaan soveltanut sitä tietoa, minkä hän on saanut. Eli tässä me nähdään niin kuin se tämmöisen, että kun yhteiskunta aletaan organisoida perustelemattomien mielikuvien varaan, niin se johtaa tietynlaiseen niin kuin väkivaltaan. Tässä tapauksessa aika vahvaan niin kuin henkiseen väkivaltaan, koska tätä lasta nyt pakotetaan elämään irrallaan todellisuudesta. Ikään kuin horjutetaan, kun lapsen perusoikeus on se, että sen elämällä on tämmöiset raamit, jotka luo turvallisuutta ja pysyvyyttä, niin nyt ne romutetaan. Siis koko tämä koulutusjärjestelmä, jos kyseenalaistetaan, me pyydetään lapsia kyseenalaistamaan omaa sukupuolensa, niin se on lapselle potentiaalisesti traumatisoimaa. Traumatisoimaa erityisesti juuri sellaisille lapsille, jotka ovat haavoittuvia, joilla on joitakin, ehkä ne on kokenut sosiaalista eristämistä, niillä on vaikea luoda ihmissuhteita, ehkä ne kokee varhaismurrosien ahdistusta. Kaikille tälle annetaan sitten tämmöinen sukupuolittunut tulkinta ja sitten hänelle opetetaan, että jos hän alkaa elää tässä harhaisessa maailmassa, sitten ne ongelmansa ratkeaa. Ja sitten kun hän on 21-vuotias, hänen sukupuolisuutensa on tuhottu, hänen seksuaalinen toimintakykynsä on tuhottu, hän ei voi saada lapsia. No sitten me tiedetään tutkimuksista, että 10 vuotta sukupuolen korjausleikkauksen jälkeen näiden ihmisten itsemurhatkuolleisuus on lähes 20 kertaa suurempi kuin muiden ihmisten, mutta siitä ei enää puhuta. Eli nämä ihmiset eliminoituu, koska ne on liian kauhuissaan, että he on itse tavallaan uskonut sen valheen ja he on tuhonnut oman elämänsä tämän ideologian harhauttamana. Eli tämä transsukupuolisuus kylvää tällaista kaaosta kieleen. Se tekee lapsille, nuorille vaikeaksi niin kuin hahmottaa maailmaa. Juuri kun hän tarvitsee ohjausta. Hän tarvitsee tietoa. Ja hänet pakotetaan, siis tässä näkyy juuri se tämän transideologian luonne tämmöisenä harhaisena valtionuskontona. Siitä on tullut valtionuskonto, joka pakotetaan pakollisessa koululaitoksessa kaikille lapsille. Ja sen avulla horjutetaan heidän identiteettiä, horjutetaan heidän niin kuin käsitystään elämän tämmöisistä reunaehdoista. Ja sitten tällä tavalla sitten, niin kuin tässä todetaan, että kun subjektiivisesti itsemääritellystä sukupuolesta tehdään ihmisoikeus, jonka ympärille yhteiskunta rakennetaan, niin siitä tulee mielivaltainen periaate, joka heikentää aitoja ihmisoikeuksia, kuten sana- ja mielipiteenvapautta sekä uskonnonvapautta. Koska nythän esimerkiksi Britanniassa, niin siellä on tällä hetkellä mun käsityksen mukaan 3 tai 4 kertaa enemmän ihmisiä pidätettynä somepostausten takia kuin Venäjällä. Siis Britanniassa niin kuin, ikään kuin ihan
rutiininomaisesti, niin kuin tässä todetaan, Britannian poliisi pidättää nykyään melko rutiininomaisesti ihmisiä transfobia tai vastaavan syytöksen perusteella. Usein he ovat kristittyjä, jotka vain harjoittavat omaa uskontoa. Eli kun siellä on nyt vedetty tämä transideologia niin kuin huippuunsa, jos sä kirjoitat Facebookiin jotakin, jossa sä ilmaiset ydinperhearvoja, on 2 sukupuolta, tämän tyyppisiä asioita, niin yhä todennäköisemmin sä joudut pidätetyksi sen takia, että tässä on nyt esimerkki tämmöisestä kristitystä perheenäidistä Carolyn Farrowsta, joka oli valmistamassa päivällistä lapsilleen, kun poliisi tunkeutui hänen kotiinsa, takavarikoi hänen tietokoneensa ja puhelimensa, pidätti hänet 8 tunniksi, häntä kuulusteltiin usean kertaan ja pidettiin väliaikoina yksin selvissä. Siis tässä on nyt se idea nimenomaan, että tässä nyt menee se perusoikeusturva ihmiseltä. Siis se, että hän vaan kristittynä ilmaisee käsitystään todellisuudesta. Minkälainen on todellisuus, mikä on sukupuolisuuden merkitys, mikä on ydinperheen merkitys, niin se johtaa siihen, että hänet pidätetään. Ja tässäkin oli taustalla vain joku nimetön ilmianto sosiaalisesta mediasta. Että hän oli esittänyt transfobisia kommentteja, että joku koki ne transfobisiksi ne kommentit. Ilman, että oli mitään varsinaisia todisteita, niin hän menettää kuitenkin useaksi kuukaudeksi omat tietokoneensa, puhelimensa, ennen kuin saa ne takaisin, joutuu pidätetyksi. Hän koki sen traumatisoivana sen pidätyksen. Eli tällä tavalla luodaan sitä pelkoa, että yhä useampi ihminen alkaa itse sensuroida itseään. Sitten kun ihmiset ei enää uskalla puhua tosiasioista, niin vähän kerrassa se ideologia ottaa vallan. Että toisin sanoen, koska siinä tulee sekin ongelma, että sitten kun sä opetat tätä sun lapsilles, sitten jos sun lapset ilmaisee niitä käsityksiä koulussa, niin kuin tässä salolainen tyttö ilmaisi, niin sitten se joutuu tällä tavalla opettajien, ja oliko se nyt yhdenvertaisuusvaltuutettu vai tasa-arvovaltuutettu, niin kuin vainoamaksi. Eli sun lapsesta traumatisoidaan näissä virallisissa kasvatuslaitoksissa sen tähden, että sä oot opettanut niille perustotuuksia. Ja vähän niin kuin vastaava idea, ei nyt ihan vastaava, mutta äärimuodossa, jos ajatellaan millä tavalla armenialaisia kohdeltiin jossain vaiheessa islamilaisessa kulttuurissa, kun haluttiin kitkeä pois se armenian kieli, koska jos niin kauan kuin ne puhuu armeniaa, ne saattoi opettaa lapsille mitä haluaa, ja sitä ei kukaan voinut kontrolloida. Niin jossain vaiheessa islamilaisessa tämmöisessä yhteisössä, jossa oli vähemmistö armenialaisia, niin jos jonkun kuultiin puhuvan armeniaa, niin sen kieli leikattiin irti. No tässä se tehdään, ei fyysisesti, vaan niin kuin näillä rangaistuksilla ja pelotteluilla. Että jos sä opetat lapsille tätä ja se ilmaisee sitten sen koulussa, niin se lapsi voi joutua vainotuksi, eristetyksi ja rangaistuksi. Siis maallistuneessa kulttuurissa niin kuin yleensäkään ei ole siis, ei pystytä erottamaan sitä, että sukupuolisuuteen ja seksuaalisuuteen liittyy moraalinormeja, jotka on sisäänrakennettuja siihen. Että nythän me usein koetaan, että me ollaan nyt jotenkin uudessa vaiheessa historiallisesti. Että tämä sukupuoliseksuaaliajattelu, mikä meillä nyt on, että se on jotakin semmoista, mitä ei ole ollut aikaisemmin historiassa. Mutta todellisuudessahan kaikkien pakanauskontojen ytimessä on sukupuolirajojen häivyttäminen. Eli mulla on tuolla yksi kirja nimeltä Seksuaalisuuden uskonnolliset juuret. Ja siinä mä osoitan siis tämmöinen uskontotieteilijä kuin Mircea Eliade, yksi johtava, ihan sekulaari uskontotieteilijä. Ja hän sanoi, että kaikkien, voisiko sanoa, pakanauskontojen ytimessä on androgyynisyys. Siis se sukupuolirajojen häivyttäminen sen tähden, että niissä pyrittiin poistamaan se sukupuoli- ja seksuaalirajojen häivyttämällä pyritään poistamaan se ihmisen kokema syyllisyys, kun siellä ei ole varsinaista anteeksiantamusta. Eli se on sisäänrakennettu sinne. Ja nyt sitten tämä mielipiteenmuokkauksen, miksi se on niin voimakas nykyaikana, miksi se onnistuu, niin tämä Bernard Behrens on tämmöinen ihan klassikko sanoo, että se perustuu siihen, että hän sanoo näin, että lisääntyvä maallistuminen on merkinnyt sitä, että yhä useammat elämänalueet avautuvat sitä mukaan, kun ne asettavat mielipiteet Jumalan lain sijaan ja viestinnät Jumalan ilmoituksen sijaan. Että lisääntyvä teollistuminen ei ole pelkästään edistänyt lukutaitoa, se on myös tarjonnut tekniset välineet massatiedotukselle.
Eli hän sanoi, että se massatiedotuksen suuri este on se, että jos ihmiset uskoo Jumalan sanaa. Ja sen tähden nyt tällaisessa kulttuurissa, jossa pyritään ikään kuin uudelleen organisoimaan yhteiskunta tämmöisen illuusion ympärille, mikä on tämä sukupuoli-identiteetti-ideologia. Ja sellaisessa yhteiskunnassa sitten tulee tärkeäksi poistaa siis myöskin tämä kristinuskon perusta romuttaa. Ja sehän me nähdään, että se tapahtuu koko ajan nykyään. Se tapahtuu koulussa, se tapahtuu massatiedotuksessa. Eli tämä Jumalan sanan merkitys heikennetään välittämättä siitä, minkälainen merkitys Jumalan sanalla oikeasti on ollut historian aikana. Esimerkiksi jos ajatellaan, minkälainen merkitys on ollut Raamatulla niin kuin tieteellisen kulttuurin kehityksessä. Nyt me tiedetään, että luonnontieteellinen vallankumous tapahtui kristiuskon vaikutuksesta esimerkiksi. Eli koska Jumalan sanaan pohjautuvat vakaumukset ei ole helposti muokattavissa, ne on vaikutuksella alttiiden vaihtelevien mielipiteiden vastakohta, niin silloin tehokkaan propagandan edellytyksenä on siirtää suuri osa väestöajattelusta Jumalan sana-alueelta mielipiteen alueelle. Ja tällaista mielipiteen muokkausta on länsimaissa toteutettu suhteessa sukupuoli- ja seksuaalimoraaliin, koska ydinperhemoraaliin murentaminen luo propagandan vaikutukselle alttiita irrallisia yksinäisiä ihmisiä. Eli lyhyesti sanottuna. Että jos mä nyt vedän yhteen tämän mun esityksen, niin mä pyrin tässä sanomaan sen, että tämä sukupuoli-identiteetti-ideologia, se on yhteiskunnallisen vallan väline ennen kaikkea. Että sen avulla lisätään valtion valtaa, koska valtio voi määritellä todellisuuden, pakottaa meitä elämään sen täysin ehkä harhaisesti määritellyn todellisuuden ehdoilla. Kun se, niin kuin tässä tapauksessa, niin kuin tässä sukupuoli-identiteetti-ideologiassa, se on kuorrutettu jollakin tämmöisellä niin kuin ihmisoikeus, yhdenvertaisuuskäsitteillä, joita käytetään manipuloivasti ja todellisuuden vastaisesti. Niin tällä tavalla sitten voidaan luoda sellainen yleinen mielipide, joka alkaa pitää kristiuskon opetusta vihapuheena, mikä me nyt nähdään siinä esimerkiksi, että Päivi Räsänen on nyt korkeimmassa oikeudessa sen takia, että hän on puolustanut ydinperhearvoja. Joo, kiitos. Jos haluat, että TV7 tuottaisi enemmän ohjelmia, jotka käsittelevät yhteiskunnallisia aiheita kristillisestä näkökulmasta, niin voit saada äänesi kuuluviin kohdistamalla tukesi viitenumerolle 3803. Länsimainen yhteiskuntamme on hyljännyt Jumalan ja kieppuu nyt kohti vääjäämätöntä perikatoaan. Ihmiset ovat kuin sammakko kattilassa, eivätkä huomaa veden lämpenemistä ennen kuin on liian myöhäistä ja vesi alkaa kiehumaan. Sen vuoksi on tärkeää, että me kristityt seuraamme silmät avoinna perheiden alennustilaa, biologisen todellisuuden kieltämistä ja muita modernin maailman patologioita. Anna tukesi sille, että me TV7 panostaisimme enemmän yhteiskuntaa käsitteleviin ohjelmiin.